sit down and I'll tell you something amazing. Присаживайтесь, пожалуйста, я вам расскажу кое-что удивительное. 420. Sri Chaitanya Mahaprabhu Шри Чайтанья Махапрабху comes in every Kali Yuga. приходит в каждую Кали-югу. But the holy name doesn't have the same potency in every Kali Yuga. Но не в каждую Кали-югу Святое Имя имеет одинаковое могущество. This holy name is special. Special. In this Kali Yuga, this holy name is special. И эта Кали-юга, она особенная. Because this holy name gives more and better love of Krishna than the holy name in other Kali Yugas. Потому что в эту Кали-югу Святое Имя дает гораздо больше, гораздо более глубокую любовь к Кришне, чем раньше. Did you know that? Вы знали об этом? No. You did? No? Maybe. Some of you knew, some didn't. Кто-то из вас знал, кто-то нет. And this form that Lord Chaitanya comes in this Kali Yuga is special because that's the form that gives the special holy name. И вот та форма, в которой Господь Шри Чайтанья Махапрабху приходит в эту Кали-югу, это особенная форма Господа, потому что она дает, потому что присутствует особое Святое Имя. And this holy name can take you back to Vrindavan. И это Святое Имя может забрать вас обратно во Вриндаван. Beyond Vaikuntha. Минуя Вайкунтхи, Beyond Dwarka. минуя Двараку, Beyond Mathura. и минуя Мадхуру, And all the way back to Braj. To Vrindavan. сразу же обратно во Врадж, во Вриндаван. Where we can get the same love that the residents of Vrindavan have. И мы можем обрести такую же любовь, которая есть у жителей Вриндавана. And this holy name, it's very rare. И такое Святое Имя, оно очень редко встречается. Because it's only given once every 8,430,000,000 years. Потому что оно дается один раз в 8 миллиардов 400 миллионов Years. лет. Once. Один once раз. Because in all the other Kali Yugas, you don't get this holy name. But it's been 8,430,000,000 years since Lord Chaitanya last came with this holy name, and now he came again. Потому что в другие Кали-юги такое могущественное Святое Имя не дается. So we're all very fortunate. Нам всем очень повезло. Да? Especially fortunate. Мы особенно удачливы. So turn to the person next to you and say, "You are especially fortunate." Повернитесь, пожалуйста, к человеку, который сидит рядом с вами, и скажите: вы особенно удачливы. Tell the person next to you, "You don't realize how fortunate you are." Скажите человеку рядом с вами: вы даже не осознаете, насколько вы удачливы. Because if you realized how fortunate you were, you wouldn't put 1 ounce of energy into Maya. Если бы вы осознавали, насколько вы удачливы, то вы бы не тратили ни грамма своей энергии, своих сил на Майю. Pravda? And we put more than an ounce of energy into Maya every day. We put many ounces in. Но на самом деле каждый день мы вкладываем гораздо больше, чем капля энергии в Майю. Мы очень много в нее вкладываем. So we want to treasure this holy name. И необходимо ценить Святое Имя. We want to cherish it. Мы хотим его лелеять. We want to always appreciate it. Мы хотим всегда ценить его и быть ему благодарны. We want to hug it and kiss it. Мы хотим его обнять и поцеловать. And take care of it. Заботиться о нем. And keep it alive. И сохранять, поддерживать в нем жизнь. Every day of our lives.
каждый день своей жизни. It's the most valuable thing we have. Это самая ценная вещь, которая у нас есть. Because this holy name can take us all the way back to Krishna. Потому что это святое имя может помочь нам вернуться обратно к Кришне. This holy name can take us all the way back where we can dance with Krishna. Это святое имя может помочь нам прийти к Кришне там, где мы будем с Ним танцевать. We can talk to Krishna. Мы можем говорить с Кришной. We can play with Krishna. Мы можем играть с Ним. That's very valuable, don't you think? Это очень ценно, не так ли? If I had a ticket Если бы у меня был билет to Vrindavan, во Вриндаван, I said I have a special ticket. например, я бы сказала, у меня есть какой-то особенный With билет. this ticket you can go dance with Krishna. И по этому билету можно попасть на танец с Кришной. How much do you think that ticket would cost? И как вы думаете, сколько бы этот билет стоил? And how much would you be willing to pay for it? И сколько вы готовы были бы заплатить за него? Would be expensive ticket. Это был бы дорогой билет. And Lord Chaitanya said, that expensive ticket, I'll give it to you for free. И Господь Чайтанья говорит, я даю тебе этот дорогой билет бесплатно. That's why we're the most fortunate. Именно поэтому мы наиболее удачливы. Because we got the best thing that you could ever get, and we didn't even have to pay for it. Потому что мы получили самое лучшее, что только возможно, и нам даже не нужно за это платить. But there's a problem. Но есть одна проблема. Sometimes we don't realize how special it is. Иногда мы не понимаем всей ценности этого. Sometimes we forget to chant. Иногда мы забываем о воспевании. Da? Or sometimes we put it off. Или мы иногда его откладываем. Sometimes we have more important things to do. Иногда у нас есть более важные дела. Could you imagine? Можете представить себе, You go back to Godhead что вы возвращаетесь домой, обратно к Богу. and you see Krishna Видите Кришну after millions of lifetimes. после миллионов жизней. And Krishna says, И Кришна говорит, I was waiting for you. я ждал тебя. What took you so long? Почему ты так долго там был? What are you going to say? Что вы скажете ему? Oh, I had a lot of important things to do. У меня было так много важных дел. I was very busy. Я был очень занят. You're not going to say that. Вы ведь так не скажете. That's what we think now. Ну, так сейчас мы думаем. But you wouldn't say that to Krishna. Но вы этого Кришне не скажете. So, we have to put our lives in priority. First things first. Поэтому очень, очень важно приоритеты в жизни расставить, что должно быть Holy первым. name first. Святое имя идет первым. And if we don't take care of it, then we don't realize how precious it is. И если мы об этом не позаботимся, мы не осознаем, насколько оно ценно для нас. And then that precious gift doesn't work on us. It doesn't have the same effect as if we appreciate it. И тогда этот драгоценный подарок не будет работать для нас. То есть если мы его не ценим, то мы не сможем воспользоваться этим. You agree? Вы согласны? Да? Yeah. So, you should always feel fortunate. Всегда необходимо чувствовать, понимать, что нам повезло. And if you feel fortunate to have this special holy name, you'll always want to chant it. И если вы понимаете, чувствуете, как вам повезло, что у вас есть это особенное святое имя, вы всегда будете иметь желание воспевать его. And you'll realize it's the most valuable thing you have. Так как вы будете понимать, что это самое ценное, что у вас есть. Yes? Да? Yeah. And everything can be taken away from us, but the holy name, it's always there. У нас можно отнять все, но святое имя невозможно отнять. If the police came and said, okay, we're taking everything away from you, you can only keep one thing, what would you keep? Если бы к вам пришли полицейские и сказали, мы должны у вас забрать все, ваше имущество, но какую-то одну вещь вы можете оставить. Что бы это было? Какая бы это была вещь? We're taking your earrings off, your rings, your watch, all your possessions. We're taking everything, and you have to leave. You can only take one thing with you.
То есть вы должны отдать нам свои сережки, кольца, там, браслеты, все, что у вас есть, но какую-то одну вещь вы можете оставить. What are you going to take? Your iPod? Что бы вы оставили? Свой iPod? Your camera? Камеру, фотоаппарат? Japa beads? Yeah. You take your japa beads. Четки? That's the most valuable thing you have. Of course, you'll take your deities also. Ну и также божеств можно взять. And your Srimad Bhagavatam set. That's why you want your iPad, because it has all the books on it. Кстати, да, вам для этого iPad нужен, потому что там все книги. Maybe if they're nice, they'll let you take 3 things. Ну, может быть, если это будут хорошие полицейские, то они позволят вам взять с собой 3 вещи. Deities, iPad, and japa beads. That'd be perfect. Божества, iPad и четки. So if we live in the consciousness that this is the most valuable thing, then если мы поддерживаем в себе такое сознание, что это самая важная вещь, our spiritual life will be very easy and powerful. Наша духовная жизнь будет очень легкой и могущественной. And if we forget, it'll be very difficult. А если мы об этом забудем, она будет очень сложной. So what I'm hoping today, by the end of the day, that you go home with an increased appreciation for the holy name. Я надеюсь, что сегодня, к концу, когда закончится наша программа, вы отправитесь домой с ощущением того, что вы стали больше ценить Святое Имя. And how important and valuable it is in your life. Вы стали понимать, насколько ценным и важным Святое Имя является в вашей жизни. And that you never give second importance to the holy name. И что вы никогда, вообще никогда не будете считать, что Святое Имя стоит где-то на втором месте. Okay? Да? Правда? Yeah, it's very important. Это очень важно. Because we are all weak. Мы все слабы. Prabhupada said, if you chant 16 rounds a day, Maya cannot touch you. Прабхупада говорил, что если мы будем повторять 16 кругов в день мантры, Хари Кришна мантры, то майя не сможет коснуться нас. And he said that if you chant 16 rounds a day, even if you fall, Krishna will catch you and put you back up. Прабхупада также говорил, что если повторяя 16 кругов в день, мы падем, Кришна, он нас подхватит, поднимет нас. 16 rounds, you're safe. Even if you fall, Krishna will catch you and put you back up. 16 кругов, и вы спасены. Даже если вы падаете, Кришна вас подхватит. Is that amazing? Удивительно, да? But without that, we're weak. Но без этого мы слабы. And Maya wants you. И Майя ждет тебя. Maya is trying to enlist you in her army. Майя хочет записать тебя в ряды своей армии. And she's offering you, promising you so many benefits if you join her army. И если ты присоединишься, если ты вступишь в ее ряды Майи, Майя обещает тебе очень много всяких удивительных штук. And she's making the offer every day. И каждый день она что-то предлагает. So every day we have to chant. Поэтому повторять Святое Имя нужно каждый день. Because Maya won't stop making the offer every day, so we can't stop chanting every day. Майя не прекратит делать свои предложения. Она будет делать это каждый день, поэтому каждый день необходимо воспевать. You agree? Вы согласны? And Maya's offers, sometimes they look really good. И предложения Майи иногда выглядят очень хорошо. Sometimes they're irresistible. Иногда просто невозможно устоять. Just come with me. I'll give you everything you want. Иди со мной, я дам тебе все, что ты хочешь. Да? That's only available from Krishna, not from Maya.
Но это все может дать только Кришна, а не Майя. So the holy name will give you everything you want. На самом деле Святое Имя даст вам все, что вы хотите. Is that okay? Хорошо? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Rama
time, if we